tenue par les ministres de l'Intérieur sur un premier texte qui permet de mieux organiser justement la fois l'accueil et toutes les procédures de ceux qui sont là sur notre territoire et donc la partie interne. C'est le fruit du travail que nous avions lancé sous présidence française et qui se finalise justement là, enfin avec nos ministres, il va ensuite aller au Parlement. C'est la nature justement de ce texte qui a créé, comme vous le savez, un désaccord de plusieurs États membres et qui bloquera sans doute une déclaration officielle à 27 et qui ira sans doute plutôt vers une déclaration de la présidence. Pour moi, c'est secondaire parce que ce sujet avance comme il se doit à la majorité qualifiée en format DJI. Ensuite, nous avons surtout et aussi renforcé notre action commune vis-à-vis des pays de transit et des pays d'origine. Et donc sur la base de ce que nous avons discuté la semaine dernière avec la présidente du Conseil italien et la présidente de la Commission, ce qui a été évoqué hier dans un format plus large en communauté politique européenne, on a là aussi consolidé une volonté de mettre en place ces instruments, en particulier les instruments d'investissement de la Commission européenne, Global Gateway en bon français, au service aussi de cet agenda. Voilà. Sur l'élargissement, vous parlez d'innovation, vous avez évoqué l'innovation. Non, c'est-à-dire qu'on a la conviction qu'il faut aller beaucoup plus vite. Il n'y a pas de, pour l'instant, c'est trop tôt, il n'y a pas de décision qui est prise. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent, certains sont contre, d'autres sont pour le faire de manière très classique. Et il est clair que, on le voit bien, la situation géopolitique dans les Balkans occidentaux, comme avec la Moldavie et l'Ukraine, justifie d'avoir une approche d'ensemble et justifie aussi qu'on puisse avoir en quelque sorte une Union européenne qui se construise sur la base plutôt de projets ou de politiques communes que de manière classique comme on l'a fait jusque-là. Et en termes d'objectifs de ce plan, est-ce que 2030, ça reste aujourd'hui réaliste alors que vous dites que par exemple le portugais dit qu'il n'est pas judicieux de définir différents. Je pense qu'il faut d'abord qu'on s'arrête sur cette méthode en commun, mais moi je suis très attaché à ce qu'on donne un objectif ambitieux et crédible et précis. Vous avez peut-être appris entre deux le Nobel de la paix remis à l'opposante iranienne, Madame Mohammadi. Vous saluez. Oui, évidemment, je pense que c'est une décision qui est très forte que prend le comité Nobel, qui vient consacrer une femme qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits humains dans ce pays, qui est aujourd'hui en prison. Et donc nous sommes, à la fois la France se félicite évidemment de ce choix, et je veux ici lui redire notre solidarité et le dire aussi à sa famille qui, comme vous le savez sans doute, vit en France. Et je pense que c'est un choix très fort pour une combattante de la liberté qui, à chaque fois, a affronté la réalité, la cruauté de ce régime, y compris en subissant plusieurs années de prison et des peines terribles. Donc sur l'élargissement, la Pologne et la Hongrie ont bloqué la déclaration finale. Pas sur l'élargissement. Elles ont exprimé autour de la table le désaccord qu'elles ont déjà exprimé d'ailleurs au niveau des ministres, mais qui n'est pas de nature à bloquer une décision qui relève de la majorité qualifiée et qui, je crois, est très pondérée et qui ensuite également est de nature à, si on se dit les choses, permettre d'avancer de manière très concrète. Mais pas de déclaration. C'est le président qui en décidera, mais de toute façon il y aura une déclaration de la présidence. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Notre rôle, c'est d'abord de définir des stratégies communes, d'arrêter de la stratégie. Ensuite, c'est de prendre des décisions. C'est pas de faire du fétichisme de déclarations sur des décisions qui viennent d'être prises. La Pologne parle d'un dictat. Monsieur le Oui. Président, qu'est-ce que vous pouvez attendre des Allemands pour une réforme du marché de l'électricité réalistiquement? Je pense que nous attendons de l'Europe de pouvoir avancer sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de le dire. D'abord, nous avons réussi, après le début de cette guerre, à diversifier nos sources d'énergie et à réduire notre dépendance russe au gaz. Bon, ce n'était pas vraiment une dépendance française, la France a été solidaire. Maintenant, quelle doit être notre stratégie? Dans un environnement où, quand on regarde les chiffres, l'Europe, au fond, garde des dépendances et surtout a une énergie qui est plus coûteuse que les autres grandes plaques du monde. C'est d'essayer de produire l'énergie la moins coûteuse, la plus décarbonée et de permettre la libre circulation des électrons pour utiliser cette électricité à produire ou à consommer. C'est ça la stratégie. Donc il ne faut pas perdre de temps dans des, si je puis dire, des détails ou des divisions, parce que notre combat est géopolitique. Donc moi je pense que c'est très bien de produire des électrons avec du renouvelable, c'est très bien de produire des électrons avec du nucléaire, parce que dans les deux cas, c'est des électrons produits sur le sol européen et qui sont décarbonés. Je dirais même que l'avantage du nucléaire, c'est qu'il est non intermittent. Donc j'ai bon espoir qu'on trouve un accord, parce que
le bon sens ne doit jamais être l'ennemi de la stratégie. Et vous avez dit que si cet accord n'était pas trouvé, vous trouverez une solution nationale d'ici la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors là, de toute façon, la France elle a la possibilité de bâtir des éléments de sa stratégie, que ma volonté depuis le début est que nous bâtissions d'ici à la fin d'année, comme je l'ai dit, un accord à 27 sur le marché de l'électricité. Donc c'est ce que nous allons faire. Après, il y a des choses qui relèvent de la nation, de sa capacité aussi à contrôler son outil de production et qu'on devra prendre. On fera les deux. So many refugees they came to from Middle East, especially from Iraq, Syria. They came to Europe. Don't you think this is the time for you to go to Middle East, especially in Iraq or Iraq, to ask the leaders sitting on the table and to fix? Because right now there are so many crises, economy, politically. You know how much attached we are to the stability of the region. We launched 3 years ago this Baghdad conference precisely to help, I mean, to back the Iraqi sovereignty, but to work on the stability of the whole region in the current context. So we will follow up. I hope we will manage to organize a third conference. I will be there with all the leaders of the region, from Turkey to Egypt, the Gulf, Iraq, Iran, and so on. And I do hope we will follow up. Our idea is to build concrete projects in terms of interconnection, is to work closely to protect the sovereignty of each member, and as well precisely to help to fix this issue, creating this phenomenon of migration you mentioned. Je voudrais avoir un mot pour conclure pour le président Zelensky et le peuple ukrainien. J'ai eu l'occasion hier de rendre compte de notre échange, mais nous avons tous appris entre-temps la terrible attaque contre les populations civiles qui est à nouveau survenue, et je veux ici redire notre solidarité à l'égard du peuple ukrainien, notre respect pour son courage, avoir une pensée pour toutes les familles des civils qui ont encore une fois été victimes hier de cette attaque russe. Merci beaucoup. Merci.
querem participar em Schengen, nem todos os países querem participar na zona euro e seguramente nem todos os países vão querer participar em novas áreas que temos que desenvolver, na área de segurança e defesa e gestão conjunta de migrações, áreas que têm a ver com o desenvolvimento da União Económica e, portanto, é nesta visão de a União Europeia como uma casa comum de todos, de um edifício multifunções onde todos estão, onde todos utilizamos um espaço que é comum a todos, mas depois só utilizam alguns espaços quem os deseja verdadeiramente utilizar, que nós podemos estruturar o conjunto da União. Isso significa, obviamente, que todos têm que participar no processo de decisão no que respeita a todos, aquilo que está no espaço comum, devem participar cada um nas áreas dedicadas onde só alguns querem participar e também isto implica que o desenho do orçamento tenha em conta que há componentes como a política de coesão ou a política agrícola que, sendo parte integrante daquilo que é o espaço comum da União Europeia, devem ser fundos abertos a todos, mas depois, necessariamente, temos que ter áreas de orçamento especialmente dedicadas para aquelas áreas onde só quem quer participar possa participar. E, em traços gerais, foi um debate muito aberto, onde todos puderam apresentar com muita franqueza quais são as oportunidades e quais são as dificuldades deste processo, e onde tive a oportunidade de explicitar que, obviamente, este é um enorme desafio, mas é também uma enorme oportunidade para podermos ultrapassar várias das dificuldades que hoje temos, que é o facto de alguns dos Estados-membros, como Portugal, querer ir mais longe nas áreas de cooperação, haverem outros Estados-membros que querem verdadeiramente que tudo fique como está e haver mesmo alguns Estados-membros que hoje não se sentem já suficientemente confortáveis no grau de integração que já atingimos e, portanto, se tivermos uma união que seja simultaneamente mais alargada e mais aprofundada, mais flexível e mais coesa, nós seguramente criaremos menos momentos de tensão entre os Estados-membros e, sobretudo, evitaremos riscos de novas rupturas dentro do quadro da União ou continuarmos a ter repetidas situações de bloqueio, como, por exemplo, temos neste Conselho, onde a parte das migrações, mais uma vez, não pôde ser aprovada, visto dois Estados-membros não terem dado o seu acordo a este ponto sobre as migrações. Sabe, eu acho que nós temos estas expressões Europa a várias velocidades, Europa com círculos concêntricos, empurram muito para a ideia de que há uns que são excluídos e outros que são incluídos. Por isso, esta ideia que apresentei de um edifício que tem múltiplas funções. É um edifício comum, que integra todos. Há uma parte que todos usam, bom, depois há zonas do edifício que só são utilizadas por quem o deseja utilizar. Olha, digamos assim, como se fosse assim, por exemplo, assim, uma grande superfície. Está a ver? Há uma área comum, que são os grandes corredores, onde todos estamos. Depois há uma área de restauração, onde só vai quem quer comer. Há uma área de lojas de roupa, onde só vai quem quer comprar roupa. Há uma área de cinemas, onde só vai quem quer ir ao cinema. É um espaço para todos e em cada um utiliza à medida da sua vontade. E eu acho que isto nos permite criar a suficiente flexibilidade para que quem entre não tenha de fazer um esforço acrescido para ir além daquilo que tem vontade ou condições para ir, que quem verdadeiramente hoje sente que está excessivamente constrangido na sua liberdade, possa ter também maior liberdade e quem quer ter um maior grau de aprofundamento o possa ter. Nós entendemos, por exemplo, que é fundamental
reforçar a União Económica, por exemplo, passando a ter uma base comum na taxação das empresas. Nós entendemos que devemos ir mais longe na criação de um mecanismo de estabilização permanente na União Económica. Nós entendemos que é necessário completar a União Monetária com uma garantia comum de depósitos. Há outros países que acham que, pelo contrário, é necessário aligerar aquilo que são as áreas de partilha no seio da União. Eu acho que se todos tivermos maior flexibilidade interna, podemos ter uma casa comum, que é uma casa de todos, e onde cada um utiliza as partes da casa que entende em cada momento dever utilizar. Sim, sim. Diga. Não senti nenhuma rejeição da proposta que apresentei, mas, enfim, eu já era um debate aberto, que não tivemos a votar propriamente as propostas de uns e outros. Eu parto de um pressuposto, que será muito difícil haver uma revisão do tratado e, portanto, devemos procurar, antes de mais, trabalhar com as ferramentas que o Tratado de Lisboa já nos proporciona. E entre os mecanismos de cooperação reforçada, entre as cláusulas de passerelle que permite deixar de termos unanimidade para passarmos a ter maiorias qualificadas em determinadas matérias, o podermos ter situações onde alguns Estados-membros não participam em algumas políticas, há um quadro que eu creio que o Tratado de Lisboa é suficientemente flexível para nos permitir responder. E eu não sei se foi totalmente a maioria, não estive a contabilizar, mas eu diria que uma larga parte dos meus colegas insistiu que não deveria haver uma revisão de tratados e que devíamos trabalhar no quadro do Tratado de Lisboa. Espera aí, um de cada vez. Agora sou o colega da SIC. São duas questões, ou melhor, três questões. Primeiro, ninguém tem uma data fixada para o momento em que este processo de alargamento venha a estar concluído. Nem é necessário que ele se desenvolva todo simultaneamente. Há países com quem ainda não abrimos os processos de negociação, há países com quem já temos praticamente concluídos os processos de negociação e, portanto, a temporalidade pode ser diversa. Segundo lugar, aquilo que ficou assente entre todos é que, para que o alargamento tenha sucesso, é fundamental que esta reforma interna esteja concluída, mas esta reforma interna não pode ser um pretexto para não fazer o alargamento. E, portanto, são dois processos que têm de decorrer de forma paralela e, diria, sincronizada. Essa sincronização pode ser, aliás, por partes. As negociações, como sabem, são feitas por capítulos. Eu diria, por exemplo, era útil fazer primeiro a reforma da PAC antes de fechar o capítulo da PAC em qualquer uma das negociações. Segunda questão que colocou, que tem a ver com Portugal. É muito claro que este processo de alargamento, em particular tendo em conta a Ucrânia, vai exigir uma reinvenção total dos nossos mecanismos, da estrutura orçamental da União Europeia e dos mecanismos de financiamento. Hoje em dia, o acesso à política de coesão é em função de qual é a distância relativamente à média europeia, do nível de desenvolvimento económico de cada um dos países. A entrada de muitos destes países vai, por mero efeito estatístico, fazer com que muitos países que estão abaixo dos 100% da média da União Europeia passem a estar acima da média da União Europeia. Não porque tenham enriquecido subitamente, mas porque a média da União Europeia vai baixar radicalmente. Portanto, nós vamos ter que redesenhar o conjunto destes mecanismos, que eu tenho uma opinião pessoal. Acho que o que vai acontecer com grande probabilidade no futuro é que cada vez mais políticas como a política de coesão vão estar muito concentrados nos novos países, o que simultaneamente vai também libertar recursos
para que haja a criação de, ou melhor, para se manter, para que se possam vir a ter caráter permanente, fundos com outra lógica e um outro desenho que, para simplificar, eu diria, é passarmos a ter um PRR permanente, onde, numa base contratualizada, à medida específica de cada um dos países, haja financiamento para investimentos e reformas que fomentem a convergência e fomentem a competitividade. E, portanto, esse debate de quem será contribuinte líquido e não líquido, isso é uma análise que se fará a posteriori. O que nós temos neste momento de fazer é desenhar uma nova estrutura orçamental, porque, obviamente, não podemos ter uma estrutura orçamental que signifique que a atual União Europeia saia mais enfraquecida. Porque, para termos um alargamento de sucesso, nós precisamos que a União Europeia continue a ser este modelo de sucesso, que é, aliás, o que atrai os países candidatos a quererem fazer parte da União Europeia. Havia duas enormes frustrações. Uma é sermos inconsequentes nestas expectativas que criamos e frustrar os países candidatos, dizendo, afinal, não entram. Continuam sem entrar. É inadmissível, seria uma tragédia absoluta e há um imperativo moral de que assim não seja e há razões geopolíticas para que assim não seja. Outra frustração imensa seria eles entrarem e, de repente, a União Europeia, que é um espaço de prosperidade partilhada e um modelo de sucesso, passar a ser algo disfuncional, porque, mantendo a atual estrutura orçamental, deixa de poder ser um motor da prosperidade partilhada e do desenvolvimento de todos os países europeus. Agora é a sua colega, tem que ser cada vez, senão... Hello. Bien, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je souhaiterais naturellement commencer par remercier très chaleureusement notre hôte, cher Premier ministre Pedro Sánchez. Merci pour l'accueil, merci pour la parfaite organisation, aussi bien de la réunion qui s'est tenue hier, la Communauté politique européenne, que de ce Conseil européen informel qui était extrêmement important. Je souhaite vous annoncer que la déclaration de Grenade sur l'agenda stratégique est adoptée. Et c'est un point de départ extrêmement important puisque cela va nous permettre de continuer le travail au départ du Conseil européen dans les semaines et les mois qui viennent pour continuer à identifier les orientations stratégiques pour l'avenir de notre projet politique. Et je souhaiterais aussi remercier particulièrement la présidence espagnole pour la contribution très active, bien sûr, et particulièrement pour ce rapport sur une Union européenne résiliente à l'horizon 2030, ce qui était évidemment un élément très, très substantiel pour nourrir le travail politique des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Quelques éléments. Depuis ces dernières années, nous l'avons tous et toutes observé, nous sommes confrontés à différentes crises qui frappent le monde, qui frappent l'Europe également. La transformation climatique, le Covid-19, et en plus de cela, cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine avec des conséquences sur le plan énergétique, avec des conséquences sur le plan économique également. Et un point commun, le constat que nous devons travailler d'arrache-pied pour être moins dépendants et pour être plus en mesure d'assumer notre destin, pour être plus en mesure de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Et donc dans ce cadre-là, vous savez que nous avons fait des pas en avant concernant l'élargissement de l'Union européenne et des décisions stratégiques qui ont été prises. Il y aura d'autres rendez-vous prochainement sur ce sujet. Il est important d'avoir ce débat autour de trois questions qui sont le cadre pour ce débat politique. The first one, what do we want to do together? What are our common priorities for the future? What are the common policies for the future? The second one, how do we make sure that we will act together, that we will be able to act together? It refers to the decision-making process. And the third question is always extremely difficult. This is the financing, the money. How do we make sure that we have a budget in line with our common ambitions? And today, the leaders have had
real in-depth exchange of views. This was the occasion to listen to each other, to better understand what are the common priorities, what are also the differences among the member states, so that we can identify what we need to do in the weeks to come, in the months to come, to decide on common orientations, on common principles. 4 points are extremely important. The first one, we need to strengthen our economic basis, our technological basis. It is absolutely clear that green tech, artificial intelligence, quantum computer, these are challenges for all of us, and it's extremely important to identify what are our ambitious strategies on those questions. Second topic, security and defense. There is no doubt that the war launched by Russia against Ukraine has demonstrated the importance to invest more in capabilities, to develop our industrial basis, also including with an important role that must be played by the SMEs. Third point, energy. We have been working a lot for more sovereignty, for more independence, and we need to continue to maintain the efforts, to speed up, and to maximize the efforts in that field as well. And finally, my fourth point, we need to engage with the rest of the world. And this is what we are doing, but we need to do more. It's not by coincidence that the European Council took the decision to have more summits with third countries. And you know that 2 years ago, more than 2 years ago, we had an important summit with the African Union. We had also summits with ASEAN, with Latin America, and we intend to be very active to engage with the rest of the world, because we think that what's at stake, this is a multipolar world. We believe in a multipolar world, and we believe that for a multipolar world, the EU has a special responsibility, a special role to play, and that's why we are very active in addressing the challenges together with the so-called Global South, together with the Prime Minister of Spain a few weeks ago in New York. We took some initiatives to try to mobilize the international community, including the Global South, to address the questions of fairness at international level, more inclusivity, which are important common challenges. Finally, one last word about migration, because we had also the occasion today to discuss migration, not the first time, not the last time. You know that since January this year, each European Council meeting, we had the occasion to discuss the topic and to have a state of play, especially on the external dimension of migration. Point one, we are pleased, and I am pleased that thanks to the huge efforts, including by you and by your team, Pedro, the huge efforts made by the Commission, the Council made an important steps with the Migration Pact a few hours ago. This is a good signal, this is very positive, but we know that it's also important to work very actively on the external dimension of migration. What we are doing, and that's why I believe it's very important to make sure that we are more efficient in our fight against the criminal groups, against the criminal groups, against the smugglers. We need more cooperation in the field of policing, in the field of justice on that question. Point two, we need to engage with the third countries, what we are doing with some third countries, including with Tunisia. We need to cooperate more with those countries of origins, those countries of transit, in order to protect our borders, in order also to identify some legal channels of communication, and on the other hand, we need to improve the returns for those who are not allowed to stay on the European soil. And I would like to confirm that the next European Council meeting will have again the occasion to address this topic of migration. Finalement, un dernier élément, encore une fois, pour remercier chacune et chacun. Ça a été 48 heures politiquement intenses pour le continent européen et pour l'Union européenne. La réunion hier a permis de mobiliser de très nombreux contacts très informels, d'être engagé aussi sur des sujets qui touchent des conflits régionaux sur le sol européen. Je pense aux conflits et aux difficultés entre la Serbie et le Kosovo. De nombreuses rencontres informelles permettent de mieux comprendre ce que l'on peut faire dans les prochaines semaines, les prochains mois pour tenter de progresser sur le sujet. Il en va de même pour le Caucase du Sud. Et encore une fois, cette plateforme politique a montré son intérêt et l'importance d'engager au sein de l'Union européenne, mais également avec d'autres représentants, d'autres leaders qui viennent de pays qui sont des pays européens. Et puis cette réunion donne le point de départ de ce débat sur l'agenda stratégique. Nous allons continuer, y compris sous présidence belge, avec l'objectif de fixer ces orientations autour de l'été, l'année prochaine, sous présidence belge. Encore une fois, merci, cher Pedro Sánchez, pour ta mobilisation et celle de tes équipes.
Thank you, President Michel. Now, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has the floor. First of all, I want to thank Prime Minister Sanchez, dear Pedro, for the outstanding host you and your country are for us, to bring us to this amazing place. What an experience. Yesterday you hosted the EPC and today the Informal European Council. Many, many thanks for the very warm welcome. Today's informal summit was about preparing for the future. We met, as you know, 18 months ago in Versailles, right after the beginning of Russia's invasion in Ukraine. And today it was taking stock on what we committed back then, a more secure, a more competitive Europe, with stronger defense capabilities, energy independence, and a robust economy. This was the basis for the Versailles Declaration 18 months ago, and we delivered. We agreed in record time to procure and deliver massive financial and military support to Ukraine. Team Europe has already provided 82 billion euros worth of support for Ukraine. We have drastically reduced Russia's grip on our energy supply. We got rid of the dependency of Russian fossil fuels. Just a few figures that show this. We have completely gotten rid of Russian coal. We have reduced the part of Russian oil in the oil supply from 27% down to 6%. And we even had a dependency of 50% of Russian gas in the overall gas supply. This has been now reduced to less than 10% pipeline gas. So this shows that it was a tough ride. It brought us an energy crisis, but we mastered it, we managed it. Today, energy prices are down to pre-war levels. And most importantly, we leaped forward with a massive investment in renewable energy so that we can proudly say that last year, for the very first time, we were able to produce more electricity from sun and wind, renewables, than from gas. We also took a deep and good look at our economic dependencies. You know the topics, critical raw materials, or for example, semiconductors. Here too, we delivered, we took action to reduce those risks. Think, for example, of the CHIPS Act that triggered already massive investment in production of semiconductors in the European Union, or think about the Critical Raw Materials Act or the Net Zero Industry Act. This is our proposal to ensure that the future of clean tech is in Europe. So we've come quite a long way in only 18 months, but we must keep our eye on the ball. And here is very helpful, Pedro, many thanks for the excellent analysis that was feeding into our discussion. These analysis points in the same overall direction of what needs to be done. It goes from protecting and promoting the increasingly fragile rules-based international order to boost research, investment, and training in Europe in key sectors, and strengthening social cohesion in the context of a profound and rapid change. To these core elements I was just describing, we need to add two more. The first is the crucial issue of managing migration, and the second is the enlargement process to an European Union of 30+ members. The accession process to the European Union is a merits-based one. This was very clear also today in our discussion. No shortcuts, no automated accession to the European Union. It's merits-based. But when we say merits-based, we also have to do not only work for the merits-based process in the candidate countries, but we also have to do our own homework so that we are ready in case that candidate countries are ready to join, that we are also ready to welcome them to the European Union. We will have the Commission's report, the annual report on the accession and where the state of play is for the different candidate countries
by beginning of November. This will allow us then to take stock and have an informed debate during the December European Council. On our side, on tasks, we also discussed is, first of all, we need an agreement on the reform of the electricity market. This is very important. Let's keep in mind this is about Europe's leadership role in the fight in fighting climate change, and it's about overall EU competitiveness compared to our main competitors, and I'm not speaking about competition within the European Union, but competitors from outside. And second, we need an agreement on the reform of the economic governance framework. This is essential to allow public investment to play a strong and sustainable role in financing the green and the digital transition. My last point is on migration. First of all, good news. Good news that 2 days ago we found an agreement in Council. Congratulations to the Spanish presidency on the crisis management proposal. This is very important because it is a crucial piece of the puzzle for the overall migration and asylum pact, so that now we hope that soon we will bring it over the finish line. But we have discussed today mainly the operational part of managing migration. Here, you know, there is the 10-point plan, short-time crisis reaction to the events in Lampedusa, but also the more structural, mid- and long-term approach like the agreement, the MOU with Tunisia. Let me briefly mention 5 elements that have been discussed. The first is indeed an overall understanding that we need a comprehensive approach to partner countries that are either countries of origin or transit countries. Here is very important that we invest in those countries. Global Gateway can play a crucial role with that investment. As you might recall, 150 billion euros of Global Gateway are reserved for African countries for investment in infrastructure. The second is there was an overall understanding also how important legal pathways and humanitarian corridors are. The better we are on the legal pathways and the humanitarian corridors, the more we can be strict on irregular migration. Just to give you 2 figures, we had last year 3.7 million regular migrants to the European Union. They are important. We need them. We need even more. But there were also registered 330,000 irregular migrants. And this is the point where we cannot accept that smugglers and traffickers define who and decide who is coming to the European Union. It is us who decide who is coming to the European Union, who gets asylum here, but also who has access to the labor market, and therefore very clearly these legal pathways. The third point is cracking down on smugglers. This is organized crime. And we have to fight the smuggling like organized crime with Europol and Eurojust and Frontex and all the knowledge of our member states. The fourth point is support the countries of transit who themselves have to work hard with the migration into their countries. And here to work very closely together with IOM and UNHCR to help those countries to bring migrants back to their countries of origin, so to give relief also to the countries of transit. And the fifth point is indeed return. We've seen in Lampedusa that the countries of origin, for example, are Ivory Coast, Senegal, or Guinea. Vice President Skinas went immediately to those countries to agree that there's a swift return of the irregular migrants, as I said, in return to establish talent partnerships and legal pathways. This is very important to return irregular migrants, to break the narrative of the smugglers, and to send out a strong message. It is the legal pathways that will bring you to Europe. Choose them. This whole approach is an approach based on Team Europe. Very clear is also that none of us is able to do it on our own. So it was a fruitful discussion among the Team Europe. Thank you. Thank you, President von der Leyen. Now I'll give the floor to the Prime Minister of Spain, Sanchez, and the host of this event. Muchas gracias y gracias, Ursula.
presidenta de la Comisión, gracias, Charles, presidente del Consejo, y gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Quiero, en primer lugar, empezar por el capítulo de agradecimientos al equipo del Gobierno de España, porque han estado un año trabajando para que esta cumbre informal en Granada fuera un éxito, y creo que lo han escuchado por boca del presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión Europea, que efectivamente ha sido así. Ha sido un éxito de logística, de desempeño, que si demuestra algo es el buen hacer de los españoles y españolas cuando tenemos que albergar, acoger acontecimientos tan importantes para nuestro país como el que hemos tenido ayer y el que hemos tenido hoy. Por tanto, en primer lugar, felicitaciones al equipo. En segundo lugar, felicitaciones también a todas las delegaciones, a todo el personal del Consejo, de la Comisión, desde luego también de las delegaciones de los 27 Estados miembros, porque gracias a ellos también esta cumbre informal ha sido un éxito. Y finalmente, gracias al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía y sobre todo a los granadinos y granadinas que con su hospitalidad y también con su paciencia nos han permitido el poder movernos de una manera mucho más fluida que lo que probablemente ellos hayan tenido ocasión de hacer a lo largo de estos 2 días. Y creo que además el esfuerzo ha merecido la pena, porque en términos políticos la ciudad, el nombre de Granada, va a estar vinculado ya para siempre a declaraciones muy importantes del presente y el futuro de Europa. Aquí lo ha dicho el presidente, la presidenta de la Comisión Europea también. Estamos hablando del inicio de debate para lo que hemos llamado la agenda estratégica, es decir, qué va a ser de Europa en el futuro, cuántos países va a albergar Europa en el futuro, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a proceder en la toma de decisiones para que seamos eficaces ante los desafíos y respuestas que exigen nuestros ciudadanos y, por supuesto, también cómo vamos a hacer de nuestra economía economías mucho más resilientes, mucho más competitivas, en definitiva, cómo vamos a garantizar la prosperidad del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Europa. Por tanto, desde ese punto de vista, el esfuerzo ha merecido la pena. Granada está vinculada para siempre a una voluntad política manifestada por todos los Estados miembros de seguir avanzando y profundizando el proyecto europeo. En segundo lugar, la tarea del país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea es la de ayudar al presidente del Consejo, también a la presidenta de la Comisión Europea, a poder cumplir los hitos que nos marcamos en este semestre, estos 6 meses que tenemos por delante y, sobre todo, a un año vista de las elecciones al Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, en su exposición, nos ha puesto algunos deberes que ya conocen ustedes, los medios de comunicación, lo ha dicho antes ella, la gobernanza económica, la reforma del mercado eléctrico o, por qué no decirlo, también el logro del Pacto de Migración y Asilo. Y ahí, hemos estado humildemente desde el Gobierno de España. Hemos trabajado, creo que además con éxito, como aquí se ha reconocido por parte del presidente Michel y la presidenta von der Leyen, en lograr un acuerdo en torno al reglamento de crisis para lograr el Pacto de Migración y Asilo. Yo creo que esto es muy importante porque realmente ahora es cuando ya va a empezar el trílogo con el Parlamento Europeo y podamos de una vez por todas tener un acuerdo político que defina desde el punto de vista de los Estados miembros qué significa la responsabilidad y la solidaridad de todos nosotros, de todos los Estados miembros, cuando afrontamos conjuntamente este reto europeo que es la migración. En segundo lugar, en relación con la agenda estratégica, se ha dicho por parte del presidente Michel y la presidenta von der Leyen, lo que hemos hecho ha sido contribuir con un informe que desde hace un año la Oficina de Prospectiva de la Presidencia del Gobierno de España, junto con las oficinas de prospectiva de los 27 Estados miembros, también de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, hemos tratado de aterrizar qué significa o qué significaría la autonomía estratégica abierta en distintas políticas. La digitalización, la soberanía energética, el sector primario, la agroindustria, en definitiva, el desarrollar y elaborar qué significa la autonomía estratégica abierta, dónde están nuestras dependencias, dónde están también las vulnerabilidades y, por tanto, cómo podemos reforzar esa idea de resiliencia y competitividad del continente europeo. Y en relación con la ampliación, evidentemente agradecer
todos los trabajos que se están haciendo por parte de distintos think tanks y también el debate que hemos tenido hoy, donde al final tenemos que responder como Unión a tres ámbitos muy definidos una vez tomada la decisión política de afrontar este enorme reto que significa la ampliación europea. Uno, la adaptación de las políticas europeas, y ahí, en fin, podemos pensar en la PAC, podemos pensar en los fondos de cohesión, pero también, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con la movilidad de los ciudadanos en una Europa con más de 30 Estados miembros. En segundo lugar, las reformas institucionales y, finalmente, qué tipo de ampliación se hace, ¿no? Si es una ampliación gradual o es una ampliación completa, ¿no? al mismo ritmo todos, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros hemos tratado desde el Gobierno de España de hacer nuestra tarea, de hacer nuestros deberes. Espero que haya sido así, presidente, Michel, y también presidenta de la Comisión Europea, y simplemente terminar por donde empecé. Creo que, en fin, lo que tengo que hacer es agradecer de corazón la hospitalidad del pueblo de Granada, la colaboración que hemos tenido con el Ayuntamiento de Granada, con la Junta de Andalucía y, desde luego, también dar todo mi reconocimiento a todos los equipos que desde el sonido, las cámaras, en fin, el personal que nos ha ayudado a ir en este Palacio de Congresos de un lugar a otros, pues ha hecho que nos hayamos sentido a gusto, que hayamos podido hacer nuestro trabajo correctamente y que esta cumbre informal, este Consejo Informal de la Unión Europea, pues haya sido un éxito. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y a su disposición para responder a las preguntas que consideren. Gracias, presidente. We will open the floor now to questions. We will take 4 questions, 1 per journalist, and we will start with Beatriz. Muchas gracias. Beatriz Navarro, de La Vanguardia. Maybe first a question for both presidents of the Council and the Commission, and then one for the Prime Minister of Spain. So, in spite of all the congratulations and comments about the good news about the agreement on the Migration Pact, this summit has been dominated by a very wild rhetoric about migration by some EU leaders. What does it say about the ownership of the measures that are being discussed and agreed? Are you confident that the situation from 2015 will not repeat itself and Europe will still find themselves in a few years with the same lack of putting into force of all these measures? And actually, we are going into an enlargement and migration are closely linked because of the free movement of people. So how do you intend to go forward on that way? Y una pregunta para el presidente Sánchez, hoy en clave nacional, si me permite. Bueno, primero una europea, ya que España, como otros países europeos, está comprometida con la ampliación hacia el este, pero de nuevo en esta cumbre parece que no ha habido debate sobre cifras, no se ha empezado a hablar todavía de las consecuencias económicas, hasta donde sabemos que tendrá para los Estados miembros a nivel de ayudas agrarias, de ayudas a la cohesión. ¿Cómo pretende conseguir el apoyo de la opinión pública española a este proceso sin hablar todavía de las consecuencias que tendrá? Y en clave nacional, si me permite, hoy hemos conocido la propuesta de Sumar, me gustaría saber qué valoración hace, si puede ser útil o si al contrario puede interferir en las propias negociaciones del PSOE con Junts. Muchas gracias. Je pense qu'il y a deux éléments concernant le sujet de la migration, et ce n'est pas nouveau. Dans tous les débats européens depuis de nombreuses années, qui ont parfois été des débats idéologiques, durs, difficiles, parfois émotionnels, on a toujours considéré qu'il y avait 2 piliers. D'une part, il y a un pilier intérieur, c'est la solidarité entre les différents États européens. Et comment peut-on progresser entre nous? Et là, on doit quand même se réjouir qu'un pas en avant substantiel est fait dès lors que, sous présidence espagnole, le pacte migratoire a été validé. Vous savez que ça faisait des années qu'on n'avait pas à progresser sur ce sujet. Ça faisait des années qu'on avait même parfois à ne pas réussir à en discuter, tellement les positions étaient figées sur ce sujet. C'est un premier élément. Cet accord est maintenant là, il va falloir travailler pour le mettre en œuvre, pour le faire fonctionner de manière loyale, sincère. C'est notre responsabilité partagée de faire fonctionner les décisions quand elles sont prises. C'est un premier élément. Puis il y a un deuxième élément pour lequel on doit être pragmatique, et je pense que nous pouvons être pragmatiques, c'est la dimension extérieure. Et nous voyons bien en réalité une large convergence au sein du Conseil européen sur les priorités pour agir sur le plan extérieur. Je donne quelques exemples.
Un, on doit effectivement mieux protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. On doit être en soutien des pays qui sont en première ligne pour protéger les frontières de l'Union européenne. Et on doit être plus actif, plus opérationnel pour démanteler les groupes criminels qui abusent des détresses, qui abusent des vulnérabilités, qui mettent en péril la capacité d'un certain nombre de pays de résister à ces pressions criminelles. Pour cela, il faut plus de coopération intergouvernementale, il faut plus de mobilisation des services de renseignement, de police, de justice, parce que ce ne sont pas ces groupes criminels qui doivent décider qui a le droit ou pas d'accéder au territoire européen. C'est un deuxième élément important. Et puis 3, on doit engager avec les pays d'origine et les pays de transit. On doit le faire le plus possible dans une approche globale, dans une approche holistique. Ça n'est pas simple, ça nécessite des débats, des négociations, des discussions. On a beaucoup parlé de nouveau au Conseil européen de ce mémorandum avec la Tunisie, par exemple, qui est un exemple d'engagement que l'on doit faire. Et je donne 2 exemples pour montrer à quel point il y a la nécessité de nuances, de délicatesse et d'approche globale. On doit pouvoir adresser avec les pays de transit, par exemple, la question des régimes de visa libéralisés. Lorsque des pays de transit ont des régimes de visa libéralisés avec d'autres pays, comme c'est le cas par exemple de la Tunisie avec des pays en Afrique de l'Ouest. Et quand on observe depuis quelques mois une augmentation spectaculaire d'arrivées de migrants irréguliers venant de certains pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un sujet qui doit être traité également. Il y a évidemment la nécessité de coopérer de manière globale avec ces pays-là, pas seulement sur le terrain de la mobilité, mais aussi sur le terrain de la mobilité. On doit ouvrir des canaux légaux de migration. Si on veut décider, nous, quels sont ceux qui ont accès au territoire européen, il y a un chemin légal qui doit pouvoir être organisé, mais on doit aussi veiller à ce que les retours et réadmissions soient plus effectives qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que trop souvent, les retours et les réadmissions ne sont pas effectifs. On voit quelques éléments qui montrent quels sont les thèmes sur lesquels nous devons continuer à travailler, continuer à être engagés, continuer à être mobilisés. Et nous allons continuer cette approche. Et puis, d'un mot, élargissement. Oui, nous avons la détermination, pour beaucoup d'entre nous, de mettre ce sujet en haut de l'agenda. C'est pas simple. Il y aura des devoirs et des réformes à implémenter du côté des pays qui sont candidats à l'adhésion. Et vous savez, et nous savons de quoi il s'agit d'être prêt. Et il n'y a aucun doute par rapport à cela. On est tous exactement sur la même ligne. C'est un processus qui est fondé sur des mérites. Ça veut dire que ces pays doivent être prêts. Mais on doit être franc et sincère. Nous devons aussi être prêts de notre côté sur le plan européen parce que cet élargissement aura des conséquences pour nous en termes de priorités politiques, en termes de financement, en termes d'organisation du processus de décision. Et on a eu des très bons débats, des très bons échanges qui étaient indispensables parce que on voit bien que dans les mois qui viennent, il ne s'agira pas simplement de débattre, mais il s'agira aussi de fixer des orientations pour les prochaines années. I am confident that we will find good solutions what migration is concerned. With migration, it's important that we manage it. Migration was always there, will always be there. The question is how we are managing it as Team Europe. And there are 2 dimensions. The one is the internal dimension. This is covered by the Pact of Migration and Asylum. And we could speak a lot about it, but it is on its way now in the negotiations between Parliament and Council. And there's a very good chance that it will make it over the finish line. This is very important to manage migration on the borders of the European Union and within the European Union. But as important as this internal dimension is the external dimension, the external action. There was a broad support today in the European Council for this external dimension. And I have described in my introductory remarks the different steps concerning that. The principle is that you address the root causes for migration and that you work along the whole migratory route the people take. And the basic message is, yes, we need regular migration, we want regular migration, and we do not want people to risk their lives and lose a fortune or what they ever have as financial means to the smugglers and traffickers, but that they choose the safe pathways. And here, the work as Team Europe is extremely important because this includes comprehensive partnerships with the countries of origin and the countries of transit. And we have much more leverage and much better results
for these comprehensive approaches if we work as Team Europe. What enlargement is concerned, there will be, on one hand, a report on the progress of the different countries. This is crucial because there we can then, with facts and figures, take stock how the progress was and where they stand. But of course, in parallel, the discussion about what does it mean for us, how do we have to change and adapt and prepare for the future as a European Union will go on. Many thanks, Prime Minister, what you said about the work that is being done in think tanks, but also during your presidency. This will certainly continue during the Belgian presidency too. And the Commission is working on different policy areas to give food for thought into this process on how we can improve the situation within the Lisbon Treaty. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Y muy brevemente para responder a la primera y a la segunda. La primera, ayer precisamente que tuvimos la Comunidad Política Europea en el encuentro bilateral que tuve con el presidente Zelensky, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿en España hay apoyo o no hay apoyo a Ucrania en su defensa ante la invasión rusa? Y yo le dije que era mayoritario, amplísimamente mayoritario. Es decir, si uno escucha el debate político en nuestro país, de manera abrumadoramente amplia, estamos a favor y apoyamos a Ucrania en una causa que consideramos justa, que es la defensa de su nación, de su libertad y de su integridad territorial. Por tanto, si este es el apoyo que evidentemente le da la sociedad española a Ucrania ante esta terrible agresión ilegal y absolutamente injustificada, es evidente también que creo que la sociedad española y, por tanto, el Gobierno de España somos favorables a que se inicien ese diálogo y esas conversaciones con Ucrania para su futura incorporación a la Unión Europea. España también, bueno, pues es un país que se integró en la entonces Comunidad Económica Europea allá por los años 80 del siglo pasado. Por tanto, ¿cómo nos vamos a oponer a que otros países que están llamando a la puerta desde hace muchos años puedan integrarse en la Unión? Desde luego somos un país siempre proclive y abierto a que haya ampliaciones hacia zonas que, desde el punto de vista geopolítico y de la estabilidad del proyecto europeo, son muy importantes. Y pienso, por ejemplo, en los Balcanes occidentales. Así que, de primeras, somos siempre sociedades y gobiernos muy favorables a la ampliación. A partir de ahí, pues es evidente que van a tener que responderse preguntas digamos, complejas, difíciles, que van a exigir voluntad política, como son las que usted ha señalado antes, ¿no? Pues qué va a pasar con los fondos, cómo se van a decidir cuestiones importantes de política exterior, de política fiscal. Bueno, yo creo que eso, evidentemente, estamos en una fase aún muy prematura, pero creo que hoy hemos empezado el debate y es lo que me parece importante desde el punto de vista político. Lo hemos formalmente comenzado. En eso que hemos llamado la agenda estratégica, nos hemos quedado convocados para que en la próxima presidencia de nuestros colegas belgas pues, se acuerde esa agenda estratégica y continuemos los trabajos ante una futura ampliación, que ya veremos de qué manera es y, efectivamente, pues, qué implicaciones tiene en términos de reforma y de adaptación de políticas europeas. Pero bueno, ya sabe cuál es el tono de España. Siempre somos un país constructivo en las propuestas y aportamos. Y tratamos de sumar pues, a ese tipo de propuestas. Y bueno, y hablando de sumar, pues ya respondo a su segunda pregunta, ¿no? Nosotros conocemos la propuesta de sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas propuestas, ¿no? Pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista, no es la posición del Partido Socialista. También dije que después del encargo del Rey, cuando comparecía ante los medios de comunicación, que yo iba a hacer una investidura real, que voy a trabajar porque hay una investidura real. Los españoles han hablado, nos han dicho cuál es la representación parlamentaria de todos y cada uno de los grupos y, por tanto, el deber de todos los partidos es tratar de trabajar por entendernos y lograr cuanto antes un gobierno en España. Y en eso estoy.
Claro, yo entiendo que haya medios de comunicación, ustedes, que me pregunten, bueno, ¿y el acuerdo cuál va a ser? Yo no puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca ese acuerdo, porque estamos en plena negociación. Lo que sí que puedo garantizarle a los españoles y españolas es lo siguiente. Uno, que va a ser un acuerdo cuando se produzca, pues absolutamente transparente, público. Dos, que el objetivo es bien sencillo, es hacer lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 5 años, políticas de progreso, políticas de convivencia en el marco de la Constitución. Por tanto, se conocerán los acuerdos cuando esos acuerdos se culminen, es decir, pues no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado. Así de sencillo. Y creo que además esto es de puro sentido común. Se aplica en todos los órdenes de la vida y también en la política. Thank you. We will continue with the next question, and please just stick to one question per journalist. José Miguel. Buenas tardes. Quería preguntarles a los tres. El primer ministro Orbán, volviendo al tema de la migración, ha sido muy duro sobre el pacto de migración y asilo. Ha llegado a decir que se ha violado a su país y también a Polonia, que no ve posible un compromiso. ¿Ven realmente que es posible algún acercamiento o lo dan totalmente por descartado? Y si no temen que esta cuestión vaya a monopolizar todo el debate en torno a las elecciones europeas del próximo año. Y para el presidente del Gobierno, dos cuestiones. Una, si el hecho de que no se haya podido hacer una declaración conjunta en la que se haya incluido el tema de la migración empaña un poco los objetivos que se había propuesto para esta cumbre. Y, por otro lado, en relación con su investidura, bueno, ya nos ha dejado caer que no habría una reunión suya con el señor Puigdemont, pero si hay alguna posibilidad de que haya alguna reunión de algún miembro del equipo de su partido. Muchas gracias. Sí, bueno, sobre la primera, puntualizar que hay declaración conjunta. Lo que no hay es un párrafo vinculado con la migración. Y, en segundo lugar, recordar que este es un consejo informal. Es informal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí lo más importante es lo que hemos logrado nuestros ministros de Interior hace unas semanas con el acuerdo del reglamento de crisis. Porque realmente esto es lo relevante, este es el hecho importante en términos políticos. Porque va a permitir desbloquear, nos lo había pedido además el Parlamento Europeo, el que ya culminen los trabajos del trílogo de todos los reglamentos previamente aprobados por la presidencia checa y por la presidencia sueca, y que efectivamente ahora se añade este acuerdo del reglamento de crisis, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista no lo empaña, al contrario. Sabíamos que este era uno de los riesgos. Tanto al presidente del Consejo como a mí mismo, la presidenta del Consejo de Ministros en Italia nos había pedido incorporar un punto en el orden del día vinculado con la migración, pero no olvidemos que Granada sobre todo estaba convocada para hablar de la agenda estratégica, para hablar de la ampliación, para hablar de la resiliencia y la competitividad de la economía europea, ¿no? Y en relación con la segunda de sus preguntas, a ver, estamos en el proceso de negociación. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. E insisto, los españoles ya han hablado el pasado 23 de julio, nos han dicho a los diputados y diputadas, ese es el reparto de fuerzas políticas, pónganse ustedes de acuerdo, tengamos un gobierno estable para los próximos 4 años, y eso es lo que yo estoy negociando con los grupos parlamentarios. ¿La noticia cuál es? ¿Que estoy negociando para mi investidura? A ver, puede ser noticia después de lo que hemos visto durante las últimas 5 semanas. Pero lo lógico es que yo esté negociando con grupos parlamentarios para que haya una investidura real y para cumplir con el mandato de los españoles y españolas. Y es lo que voy a hacer. Lo que he hecho durante estos últimos 5 años. Políticas de progreso, de avances sociales, también, lógicamente, de convivencia. Creo que nadie en España puede discutir que hoy la situación en Cataluña está infinitamente mejor que en el año 2017, y ahí están los resultados electorales. Y, finalmente, en el marco de la Constitución española. Y cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda, serán públicos, transparentes y, por tanto, validados por el Poder Legislativo e incluso, si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática.
Yo creo que esto es lo importante. La democracia española está trabajando por dar cauce y materializar el mandato que emanó de las urnas el pasado 23 de julio. Peut-être un mot brièvement sur la migration pour être extrêmement clair. Comme ça a été dit par le président espagnol, il y a une déclaration de Grenade sur l'agenda stratégique et puis il y a également une déclaration en ma qualité de président du Conseil européen qui reflète un soutien très large. Et vous aurez l'occasion, je suis certain, de lire le texte de cette déclaration que j'ai exprimée, qui reflète un soutien très très large et qui reprend les éléments qui ont été présentés à la fois par le plan de la Commission et par moi-même s'agissant de la dimension extérieure de la migration. Thank you very much. We'll go to the third question, Carl. Carl de Meyer for the French daily Les Echos about enlargement. For you, President Michel, new figures have emerged this week about the amount of cohesion and agricultural funds that Ukraine and other candidate countries could benefit from after accession. Can you please give us some details about the methodology of your services, on which figures of GDP population they are based? And for both of you, President von der Leyen and President Michel, what conclusions do you draw from these figures? What does it mean about these two policies, agriculture and cohesion? Does it mean that we have to reduce the share of these policies in the total budget, or that we must increase the EU budget way beyond the 1% of GDP that is already today in place? Je pense que la réponse à la question se trouve dans l'introduction que j'ai faite. Nous démarrons aujourd'hui un débat politique, un débat démocratique, et une des questions qui est posée est liée aux priorités politiques de l'Union européenne demain, dans le cadre de cette perspective d'élargissement, et quelles sont les conséquences sur le plan financier. Et s'agissant d'un certain nombre de fuites ou d'éléments dans la presse, je n'ai pas l'intention de les commenter, puisqu'il va y avoir un travail technique, sérieux, qui va être mené avec l'ensemble des États membres. Je ne doute pas que la Commission apportera également sa contribution, afin que l'on regarde ce que les traités appellent de manière un peu bureaucratique la capacité d'absorption, et quelles sont les implications pour les 27 États membres de décisions qui seraient, le cas échéant, prises en lien avec le processus d'élargissement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'on a identifié ici à Grenade le cadre stratégique pour notre discussion. Et c'est ça qui est très essentiel, c'est qu'on a bien identifié à la fois quels sont les grands objectifs qui sont largement partagés. On souhaite une Europe qui soit moins dépendante, moins vulnérable, plus en situation de défendre ses valeurs, de protéger ses intérêts. C'est ça le point clé. On a bien identifié les secteurs pour lesquels on devait travailler davantage. Et on a bien identifié aussi que la question des moyens financiers est une question centrale. Vous vous souvenez des débats il y a quelques temps sur le budget européen et sur le fonds de relance. On avait passé 4 jours et 4 nuits à négocier à Bruxelles ce document financier. Nous sommes convaincus que nous reviendrons sur cette question financière qui sera difficile, qui sera complexe, mais qui est nécessaire parce que la question du budget doit être en lien avec les priorités et les ambitions. C'est notre exigence de cohérence s'agissant de la préparation de l'avenir de ce projet politique. So, as far as I understand, this is a council paper and I cannot comment on that one. Indeed, we have been asked today during the European Council to contribute to the estimates that can be done. Important is here, I think, that we keep in mind that we cannot just extrapolate policies of today over the next decade. This is impossible because we all know also the policies a decade ago changed over time. I like the surrounding environment is changing. So we have to work on different scenarios, and we will work on figures that might be playing into a full picture about the development. But let me, in principle, say we have a lot of experience with accession and enlargement. And the experience has shown in every case that it was not only beneficial to the country that joined the European Union, but that the accession was also beneficial to the European Union to a wide extent. And this is true because mainly the strongest element we have in our union, besides the rule of law on which our union is founded, is our single market, the biggest single market in the world.
And indeed, an enlargement also means if the countries are ready and the preconditions are good to join, it always means that it is an improvement for our companies with access to more consumers, and it's improvement for our people with access to better and more goods. So the experience has shown that not only was the living standard of the accessing countries rising, but the whole of the European Union has benefited a lot. Again, I say, the accessing countries have to be ready, and we have to be ready. This is a precondition for success. Thank you very much. And the fourth question will take Andrew from Reuters. Thank you. Andrew Gray from Reuters. President Michel, the Granada Declaration does not include the date of 2030, which you've proposed as a target date for the EU being ready for enlargement. Does that mean that date is now off the table, or can you give us a sense of how the leaders have reflected on that proposal so far? And the same or similar question to President von der Leyen and Prime Minister Sanchez. Do you believe 2030 is a helpful and realistic potential target date? Thank you. Cette date n'est pas dans la déclaration et ne l'a été à aucun moment, parce que dans la première version du texte qui a été proposé pour démarrer la négociation, je n'ai pas proposé de retenir cette date. Effectivement, je pense que avoir cette exigence de progrès fondé, d'adhésion fondée sur les progrès réalisés par les États membres est renforcée s'il y a une ambition d'être prêt de part et d'autre avec une date de 2030. Et ça a le mérite de poser le débat, ça a le mérite d'éclairer le débat, ce qui était l'objectif principal. Certains chefs d'État ont exprimé des réserves par rapport à l'idée qu'une date serait fixée, d'autres ont soutenu l'idée qu'une date serait fixée, mais l'essentiel à mon avis c'est d'identifier quelle est la part de nos responsabilités à 27 pour se mettre en ordre, pour se préparer. D'une part, l'essentiel c'est d'être clair avec les États membres sur ce qu'ils doivent faire pour être prêts, et ce qui est à mon avis important, c'est de cesser de procrastiner. Ce qui est important à mon avis, dans le contexte actuel de guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, c'est qu'on doit montrer vers ceux qui souhaitent nous rejoindre que l'on est sérieux. On doit montrer vers ceux qui souhaitent nous rejoindre que l'on doit mettre un terme au sentiment désabusé, au sentiment de déception depuis 20 ans pour les Western Balkans. C'est une question de crédibilité pour le projet européen. Alors qu'il y ait des opinions différentes sur le sujet, peut-être même sur cette tribune, c'est plutôt sain, ça montre la vitalité du débat démocratique européen. Mais encore une fois, je pense pour ma part, avec beaucoup de conviction d'ailleurs, que si on pense sincèrement, comme je le pense, que c'est un projet fondé sur les mérites, donc sur les progrès qui doivent être réalisés, mettre une date est un renforcement, c'est un encouragement pour progresser, pour mettre en œuvre les réformes afin d'être prêt et d'apporter cette réponse géopolitique pour une Europe dont l'ambition n'est pas nécessairement uniquement d'être plus grande ou plus nombreuse en termes de population, en termes de démographie, mais plutôt plus robuste, plus solide, plus prospère, plus sûre, plus stable pour l'avenir. Et je pense pour ma part que aller vers l'élargissement, c'est construire une Europe plus solide, plus stable et plus sécurisée pour l'avenir. So I think I have said several times already how the process is. The process is merits-based. It is no automatism and not one-size-fits-all, but it is individual. There are clear rules, there are milestones that have to be achieved. There are the Copenhagen criteria, which describe what the goal is. In the past, we have, of course, also seen that countries that wanted to join the European Union, some were faster, depending on the political will to reform, and some took more time, and some so far never made it. Therefore, it is a merits-based process. Después de lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, que es al final quien tiene que negociar con todos estos estados que quieren y que están llamando a la puerta de la Unión Europea, no puedo decir nada más. Si me permite la broma, esta semana hemos conocido que en 2030 Portugal y España, junto con Marruecos, vamos a albergar el Mundial de Fútbol, y bueno, también es una buena fecha para poder celebrar ese 2030. Thank you very much. This concludes this press conference. See you in Brussels.